أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau litinin 14 ga watan Julai shekara ta 2025 za mu ci gaba da shirinmu na gaskiya mai ɗaci kashi na 13 a ci gaba da rahotonmu da muke karanta muku na Mr. Hemper, babban jami'in leƙen asiri na ƙasar Birtaniya wato Ingila, wanda ya bayyana irin hanyoyin da suka bi da kuma tarin makirci da suka ƙulla a cikin wannan addini, wanda ya bayu ga rarrabuwar kawuna, wulaƙanta, wofanta, tozarta da wannan addini na mai ke ciki a yanzu, da kuma kwaranyar jinaye na muminai, da kuma ƙagaggun talauci, da kuma rarrabuwar kawuna tsakanin musulmi, da kuma canza manufofi na addinin da zuba wasu manufofi wanda ba Allah bane, ba manzon Allah bane suka ɗora su a cikin wannan addini. Waɗannan maƙiya Allah su ne suka shirya su, kuma muke kallo kamar Allah muke bi. Gaskiya mai ɗaci karo na 13 shiri ne da ya kamata kowane musulmi ya saurare shi, domin haƙiƙa iya ɗauke da wasu saƙuna da wasu bayanai masu mahimmanci wanda ba a taba jin su ba a cikin ragowar shirye-shiryen da muka shirya a baya. Idan ba a manta ba, a kaso na 12 mun tsaya ne inda Mr. Hemper ya samu rahoto da kuma littafi wanda yake dauke da feji 1000 ya kuma karance shi, inda ya bayyana mana wasu hanyoyi kusan guda 12 waɗanda ya gani an tsara a cikin wannan littafi. Waɗannan hanyoyi su ne raunin musulmi, kuma su ne aka shirya za a nazarta ta yadda za a iya gabatar da hanyoyin rusa wannan addini da kuma raba kawunan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya karance wa'ancan dokoki ya kuma zayyana mana su, Mr. Hemper ya ƙara da cewa sakataren ma'aikatarsu ya kuma tabbatar mai da cewa wannan littafin da ya karanta mai feji 1000 to ba shi ne na ƙarshe ba. Akwai wani littafi wanda zai karanta na biyu, wanda a nan ne aka shirya hanyoyin aiki, kamar ka ce action plan, daftarin yadda za a aiwatar da wannan manufofi na rushe al'ummar manzon Allah da zare ruhin addini da kuma rarraba kawunansu da kuma tafiyar da ƙarfinsu. Mr. Hemper ya ci gaba da cewa, having enjoyed the first secret, I was looking forward to knowing the second secret. Eventually, one day, the secretary explained the second secret he had promised. The second secret was a 50-page scheme prepared for the high-ranking official working in the ministry for inhalating Islam, altogether with centuries' time. The scheme was comprised of 14 articles. The scheme was closely guarded for fear that it might be obtained by Muslims. The following are the articles of the scheme. Mr. Hemper ya ce, jin daɗin karanta littafi na ɗaya wanda ke ɗauke da sirri, ko kuma in ce babban kundin sirri na ɗaya, ya sa ni zumuɗi da kuma ƙawar ganin cewa na samu sirri na biyu, wato babban kundi na biyu. Haka ne ta wannan ƙawa, a hankali wata rana sakataren ma'aikatarmu ya kirawo ni ya kuma zaunar da ni ya min bayani na abin da ya min alkawari na samun wannan babban kundin sirri na ma'aikatarsu na biyu. Mr. Hemper ya ce, wannan kundi ɗauke yake da feji guda 50, kuma an tsara shi a bisa daftari na aikace-aikace wanda manya-manyan jami'an ma'aikatarmu suka tsara, kuma sun tsara shi ne tare da tsara lokutan da aiwatar da irin waɗannan daftarori da suka tsara. Misali, za su iya su ce, wannan tsari zai faru lokaci kaza zuwa lokaci kaza, idan mun gama lokaci kaza na gaba to ga abin da zamu a irin wannan tsari, abin da ake kira action plan domin aiwatarwa shine abin da wannan kundi ya dauka. Mr. Hemper ya ce wannan kundi yana dauke da manyan daftarorin aiki har guda 14 waɗanda aka samar da su sakamakon tsotsa da kuma zukar bayanai masu mutukar haɗari na al'ummar musulmi. An haɗa waɗannan bayanai da kuma tsara su ta yadda zai dace ya kuma samar musu natijar rusa wannan al'umma. Mr. Hemper ya ce ga tsare-tsaren zan karanto su kamar haka. Number 1, we have to form a well-established alliance and an agreement of mutual help with a Russian third.
in order to invade Bukhara, Tajikistan, Armenia, Khorasan, and its neighborhood. Again, a sound agreement must be established with Russia in order to invade Turkish land bordering Russia. Mr. Hempa ya ce, daftari na farko da ke kan wannan kundi na biyu na sirri mafi ƙurewa shine dole za mu gina za kuma mu samar da yarjejeniya da kuma ƙawance mai matuƙar muhimmanci da danƙo tsakaninmu da ƙasar Rasha. Domin wannan ƙawance zai ba mu cikakkiyar dama mu samu nasarar mamaye garin Bukhara, wato garin Imamul Bukhari, wannan malamin hadisin. Ƙasar Tajikistan da ƙasar Armenia da kuma yankin Khorasan da kuma duk garuruwan da suke makotakar wannan yankuna. Mr. Hempa ya ce, haka nan ma za mu ƙara samar da wani yarjejeniyar tsakaninmu ne da Rasha wanda zai ba mu damar mamaye ƙasar Turkiya da kuma ƙauyukan da suke kewaye da ƙasar Turkiya a bodata da Rasha ɗin. Number 2, ko da yake kafin tafi number 2 da buƙatar in ce ɗan wani abu a daidai wannan gabar. Wannan yarjejeniya ita ce ta kawo rikicin Azerbaijan da Armenia da muke kallo a yanzu. Sannan ita ce ta kawo tsamin dangantaka tsakanin Afghanistan da Rasha a wancan lokaci. Sannan ita ce ta kawo tsamin dangantaka tsakanin Turkiya da kuma ƙasar Syria. Mu ci gaba. We must establish cooperation with France and Russia in demolishing the Islamic world, both from within and from out. Daftari na biyu abin da yake cewa dole ne mu gina sabuwar dangantaka tsakaninmu da ƙasar Faransa da kuma Russia mu haɗa ƙarfi guri guda domin rusa duniyar musulunci. Kuma za mu yi wannan aikin rusa duniyar musulunci ne ta cikin daular da kuma ta wajen daular. Ma'ana za a rusa addinin musulunci ta cikin musuluncin, kenan za a samar da gurɓatattun malamai, sannan a gefe guda kuma za a rusa addinin ta wajensa kamar da yadda muke kallo a yanzu. Number 3, we must sow every iron arrow and the controversies between Turkish and the Iranian governments and emphasize nationalistics and racist feeling in both sides among all the parties. Dole ne mu samar da rikici da kuma rashin jituwa da hargitsi tsakanin gwamnatin ƙasar Turkiya da kuma gwamnatin Iran. Sannan kowannensu mu karfafe su da kan kishin ƙasarsu, mu jefa musu aƙidar son ƙasarsu, sannan mu ɗora su akan cewa kowane ɓangare shi ya fi dacewa ya jagoranci wani ɓangare. In addition, all the Muslim tribes, nations, and the countries neighboring one another to be set against one another. Za mu shigar da wannan rikici da kuma rudu har a cikin ƙananan ƙabilu tsakanin ƙabila da ƙabila, kowace ta rika jin tafi kowace, maimakon kishin addinin musulunci a matsayin gida ɗaya, ɗaki ɗaya domin raba 'yan uwantakar musulunci, al-muslimu akhul muslim. To sai a rarraba ƙasashe, sai ya zama ɗan ƙasa yana son ɗan ƙasarsa ne ko da ko ba musulmi ba ne, haka kuma wanda ba ɗan ƙasa ba ko da musulmi ne to za ka fi son ɗan ƙasar ka fiye da shi. Wannan hanya ce ta rarraba kawunan musulmi. Musulunci ya gino mu a matsayin jiki guda ɗaya, su kuma sun karkasa mu da sunan ƙasashe, kuma mun fi kishin 'yan ƙasar mu ko da ku suna da imani kuma ko da ba su da imani, yayin da shi musulunci ya nuna mana dan uwanka a mahudar rana kai kana a mafadarta, har ma in ka ce za ka ƙaunace shi saboda Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka cikin inuwa al'arshi ran da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Manzon Allah ya gina mana wannan addini akan yan uwantaka, musulmi ya zama kamar jiki ne guda ɗaya. Wannan haɗin kai ba ƙaramar barazana ba ce gare su, dole su rarraba, dole su yanka ƙasashe ƙananu su kuma samar da boda, su kuma samar da rikici a bodoji, zai taimaka musu gurin rusa wannan gini da manzon Allah ya gina wa al'ummarsa. Dan ƙaramin misali yan uwa, sun samu Najeriya da Nijar, ina nufin arewacin Najeriya, al'umma ce guda ɗaya ƙarƙashin jagorancin daular Shehu Usman Dan Fodiyo, Allah ya ƙara mai karamar lahira. Wannan yan uwantaka da suka same mu a kanta da kuma wannan daula da suka gani kar ta zame musu barazana, sai suka dara tsakanin Najeriya da Nijar, suka ce nan gurin ce Najeriya, can gurin kuma shine Nijar. Bayan uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, jinin mu ɗaya, yaran mu ɗaya, al'adan mu ɗaya, kamannin mu ɗaya, zubin mu ɗaya, tufafin mu iri ɗaya, komai namu iri ɗaya. Amma an ja wani layi an ce nan ce Najeriya, nan ce Nijar. Har mutum da ya tsallaka boda sai ya ce na shiga kasar mu, idan ya tsallaka ɗaya bodar sai ya ce na shiga kasar waje, kuma wallahi kasar ka ce. Musulmi duk inda yake, inda ya je gidan musulmi to ya je gidan dan uwansa ne. Wannan dan misali ne karami na bayar. Bari mu ci gaba. Mr. Jamfa ya ce
Haka an shigar da wannan rudani da kuma wannan rarrabuwar kawuna da kuma zafin aƙida a tsakanin musulmi da kuma ɓangarori na addini ta hanyar zaɓen wasu da tsarkake su da kuma ɗaukar wancan ɓarin shi ma a tsarkake su. Kowa yana ji a ransa cewa ya fi kowa gaskiya. Dole a samar da wannan ruɗu a cikin addinin musulunci. Kuma a yanzu za ku gani kowanne cikin jama'ar da suke rarraba kawunan al'ummar annabin nan dai idan ka same su kowa cewa zai shine akan gaskiya. Kuma duka wannan wallahi shirin ne na makiya addinin Allah, addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Number 4, part of Muslim countries must be handed over to non-Muslim communities. For example, Medina must be given to the Jewish, Alexandria to the Christians, Imara in Palestine to be handed to the Saiba, the peoples since the ancient times that followed no religions, Kermanshah to the Nusayriya group who have divinized Ali, Mosul to the Yazidis, the Iranian Gulf to Hindus, Tripoli to the Druzes, Kar to the Armenians and the Alawis, Muscat to the Kharj group. The next step should be to arm these groups so that each one of them will be a thorn on the body of Islam. Their areas must be widened till Islam has collapsed and perished. Mr. Yamfa ya ce daftari na hudu, wannan daftari ya uwa musulmi yana da matukar haɗari ku tsaya sosai ku saurare shi, akwai nazari mai zurfi a cikinsa. Mr. Yamfa ya ce wasu manyan ɓangarori na ƙasashen musulmi za a danka su ƙarƙashin jagorancin waɗanda ba musulmi ɗin ba. Mr. Yamfa ya ce kamar misali garin Madina za a danka wa Yahudawa. Kun ji maganar Ali Sa'ud ta fara fitowa a Yahudawa ne? Ku bi mu a hankali, komai zai fito. Ƙasar Alexandria wato Masar za ta zama ƙarƙashin jagorancin Kiristoci wato Nasara. Ƙasar Imara wato yankin Palestine za a danka ta ga mutanen ƙabilar Saiba wayanda su dama pagan ne ba su da addini. Alƙur'ani ma yayi maganar su. Shi ma garin Kermanshah da ke ƙasar Iran za a danka shi ga gurguzun al'ummar Nusairiya. Wannan al'umma su ne jeshin Nusra, ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasar Siriya, wacce Jolani ya fito da cikinta. Kar ku manta, duka waɗannan fada da nake lissafowa sun ce ba musulmi ba ne. An karɓe jagorancin daga hannun musulmi za a mayar da shi hannayen waɗannan, dukkansu ba musulmi ba ne. A wancan lokaci suwaye Nusairiya su ne waɗanda suka annabtar da Imam Ali kuma suka allantar da shi. Kun ga gaba ɗaya ƙirƙira ce ta Birtaniya. So da yawa akan ce wa mutane 'yan shi'a suna kallon Sayyidina Ali a matsayin ya mafi annabi. Har ma akan raye cewa ai Jibril ne ya yi kuskure maimakon ya tura annabta zuwa ga Imam Ali sai ya tura ta zuwa ga Annabi Muhammadu. Na san da yawa wannan ƙaryar an shayi wa 'yan shi'a ita domin tun muna yara muke jinta. Wannan shi ma ƙirƙirarren al'amari ne daga Birtaniya. An yi haka ne domin a ɓata wa 'yan shi'a suna. Wayanda suke da wannan itikadi ƙirƙirarru ne daga Birtaniya ba musulmi ba ne ba. Za a danka garin Mosul wani babban gari ne. Gari shine gari na biyu a ƙasar Iraki afwan a wurin girma da kuma tarin jama'a. Za a danka shi ga jama'ar Yazidis waɗanda suke rayuwa a kudancin Iraq. Ba su da yawa, su ma ba musulmi ba ne. Masu bin tafarkin Yazid ɗan Muawiya, hatta mutanen Ingila sun tabbatar da cewa waɗannan ba musulmi ba ne. Shi yasa suka karɓe jagoranci daga hannun musulmi suka danka shi zuwa gare su. Ina fata jama'a ana fahimta abubuwan yadda ya dace. Za a danka Iranian Gulf, manyan garuruwa ne waɗanda suke dab da tekun Iran wato Gulf of Iran. Shi ma za a danka shi ga hannun mutanen India wanda su ma ba musulmi ba ne. Katafaren birnin Tripoli dai ta ƙasar Libya a yanzu ita ma za a karɓe ta daga hannun musulmi za a miƙa ta ga masu bin addinin Druze waɗanda cibiyarsu take Isra'ila a yanzu haka. Suna nan cikin Isra'ila, an tara su a Siriya, suna nan a cikin Lebanon, dukansu ƙirƙirarru ne daga Isra'ila, ƙirƙirarru ne daga Britain. A ƙwace ƙasar Tripoli daga hannun musulmi, sufaye zuwa hannun waɗannan kafirai wato 'yan ƙabilar Druze masu addinin Druze. Na san da yawa mutane sun san su domin na yi bayanai da yawa a kansu saboda kamanceceniyarsu da musulunci. Za a danka garin Kar, shi ma wannan gari babban gari ne a ƙasar Turkiya wanda gari ne ke gefen iyakar Turkiya da Armenia.
Armenia kuma Kiristoci ne su ma, ba musulmi ba ne. Saboda haka za a mika wannan gari a hannun mutanen Armenia da kuma wasu ƙirƙirarrun Alawis, su ɗin ma ba musulmi ba ne. An ƙirƙiri wasu Alawis ɗin ne domin a gurɓata wa'yancin Alawiyawan, 'ya'yan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, a ɓata sunansu, kamar dai yadda an ji karatuna na biyu an ga yadda suka rika canza sunaye da kuma kwaikwayar mutane, kamar yadda suka yi wa sarakunan Turkiya da kuma Iran da kuma babban malamin Shi'a na Najaf. Na san zuwa yanzu za a tuno wannan al'amari. Akwai birnin Muscat wanda a yanzu shine babban birnin Oman, shi ma za a karɓe shi daga hannun musulmi bayan Allah, za a mayar da shi a hannun mutanen Kharij waɗanda su ma da yawansu Yahudawa ne. Mr. Hempa ya ce bayan an ci nasarar caccanza jagorancin ƙasashen nan na musulmi ga waɗanda ba musulmi ba ne suka maye gurbinsu amma da sunan musulmi, shine yakin da za a wa addini ta cikinsa kenan. Mr. Hempa ya ce mataki na gaba shine za a ba su makamai, kuma kowanne za a mayar da shi kamar wata ƙasa mai zaman kanta, kuma za a ba shi damar mamaya a hankali kowanne yana cin yanki yana cin ƙasa har sai sun mamaye duniyar musulunci baki ɗaya. Wannan zai taimaka lokaci guda za a kayar da duniyar musulunci a kuma tarwatsa ta zama babu ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To na san anan ba sai na ce mu komai ba, domin komai fa yana fitowa a haƙiƙanin sa yan uwa. Za mu ci gaba. Number 5, a schedule must be planned to divide the Muslims and the Ottoman states into a small possible local states that are always at loggerhead with one others. Na biyar, Mr. Hempa ya ce, dole ne mu tsara wani sabon shiri kuma na musamman domin rarraba kawunan al'ummar musulmi ta hanyar tarwatsa da kuma yayyanka daular Osmaniya tare da samar da ƙananan ƙasashe a cikinta, sannan kowanne a cikin waɗannan ƙasashe mu ba shi cikakken ƙwarin gwiwa ta yadda zai iya samun damar yaƙar ɗan uwansa. 'Yan uwa, kun ji dalilin samar da ƙananan ƙasashen Gulf countries kenan, ƙasashen Oman, Qatar, Dubai, Bahrain, Kuwait da kuma Saudi Arabia. Dukansu da suna cikin daular Ottoman Empire ne, ma'ana daular Usmaniya ta Turkiya. Shi ma wannan balahira har a yau muna cikinta. Larabawa dangi ne guda ɗaya, to rarraba musu ƙasashe zai ba su cikakkiyar damar samun rabuwa tare da ganin kowace ƙabila gaba take da kowace. Ɗaukar ƙaramar ƙabila da ba ta cikakken iko da kuma daƙile babbar ƙabila, an yi haka ne gangan domin a samar da rashin jituwa da kuma rashin zaman lafiya mai ɗorewa, kamar abin da ya faru a Saudiya. Ƙasar Hijaz ƙasa ce da 'ya'yan manzon Allah ke wakiltarta, sarkin Makka Hussein bin Ali, sharifi jinin manzon Allah ta ɓangaren Imamu Husaini. An kwace mulki daga hannunsu, an ba wa 'yar mitsitsiyar ƙirƙirarriyar ƙabila ta mamaye mulkinsu. Wannan abubuwa ne da suke nuna cewa akwai rashin adalci, kuma wannan gunguni zai ci gaba da wanzuwa. Su kuma za su ci gaba da riƙe wannan a matsayin makami. Duk lokacin da shugaba ya zo zai musu rashin biyayya, to za su iya ɗauko tsohon tarihi su ce, ai dama mulkin ba naku bane, mun kwata ne a wurin suwa ne, yanzu kuma za mu je mu goya musu baya don su da kan gadonsu. Daga wannan zai zama ana yi musu cikakke biyayya ta ido rufe, kamar da yadda muke kallo a yanzu. Number 6. It is necessary to adulterate Islam's essence by adding interpolated religions and the sect into it. And this we must devise in such a suitable manner that the religions we are to invent should be compatible with the census tastes and the aspirations of the people among who we are going to spread them. Mr. Hempa ya ce, dole ne mu shigar da sabbin al'amura, mu kuma ƙirƙiri fararren al'amura a cikin wannan addini, mu kuma samar da sabuwar firka da kuma aƙidu a cikin wannan addini, ta hanyar da addinin ba ma zai taɓa yiwuwa ba tare da kallo ko kuma bibiyar wayannan aƙidu ba. Za mu zare asalin ɗanɗanon addinin, mu maye gurbinsa da wani abu daban. Za mu kawar da su daga asalin addinin, za mu hana su yada addinin gaskiya, irin addinin da muka shirya musu, wanda muka jigwalgwala shi da hannayenmu, to shi ne za su yada, kuma shi za a taimake su gurin yadawa. Mr. Hempa ya ce, we shall invent 4 different religions in the Shiite countries. Za mu ƙirƙiro sabbin addinai guda 4 mabambanta a cikin ƙasashen da Shi'a ke jagoranta. Number one, a religion that demonize Hazrat Hussein.
za mu samar da wani sabon addini a cikin ƙasashen da suke bin mazhabin shi'a. Wannan addini shine addinin da yake allantar da Husaini ɗan Sayyida Fadimatu ‘yar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Mutanen Ingila sun shiryo wannan sabon addini cewa Husaini ne Allah. Saboda haka, ko a yanzu da zara an ji masu irin wannan itikadi to ba ‘yan shi'a bane ba, ƙirƙirarru ne daga Birtaniya. Number 2, a religion that demonize Ja'far Sadiq. Addini na biyu da za a ƙirƙira a cikin mazhabin shi'a shine addinin da yake allantar da Ja'far Sadiq, Imam Ja'far Sadiq. Ana yawan kiran shi'a da mazhabin Ja'fariyya. A irin wannan sabon addini da Ingila ta ƙirƙira, to Ja'far Sadiq shine kawai Allah ma. Da an ji irin wayannan ƙirƙirarru ne daga Birtaniya. Number 3, a religion demonizing Mahdi. Birtaniyan ta ƙirƙiro wani sabon addini inda take cewa Imamu Mahdi, imami na 12 da duniyar yanzu muke jira. Ingila ko Birtaniya ta ƙirƙiri wata sabon addini inda suke bautawa Mahdi din a matsayin shine Allah. Da zara an ji masu bautawa Imamu Mahdi to ƙirƙirar Britain ne. Number 4, a religion demonize the Ali Riza. Sai wani sabon addini shi ma da aka sa su kalli Ali Rida a matsayin Imam Ali Rida a matsayin wani sabon Ubangiji subhanahu wata'ala a wurinsu. Mr. Hempa ya ce, the first one is suitable for Karbala. Wayannan jerin addinai da muka kira guda 4, to na farkonsu wanda aka allantar da Imam Husaini, Mr. Hempa ya ce, wannan addini ya fi dacewa a Karbala domin a nan ne kabarin nasa yake. The second one for Asfahan ko Isfahan. The third one is for Samarra and the fourth one is for Khorasan. Addini na biyu ya fi dacewa da yankin Isfahan. Ƙasar Isfahan kenan babban birni ne a cikin ƙasar Iran na yanzu, wato masu bautar Imam Ja'far Sadiq kenan. Mr. Hempa ya ce, addini na uku da aka kira a cikin 'yan shi'a ya fi dacewa da garin Samara, waɗanda suke bautar Imamu Mahdi. Sai addini na 4 masu bautar Aliyu Rida, wanda dama kabarinsa yana Iran a yanzu, sai aka ga dacewar a kai shi garin Isfahan, a nan zai fi karɓuwa. In the meantime, we must degenerate the existing 4 Sunni mazhabs into 4 self-standing religions. After doing this, we shall establish an altogether new Islamic sect in Najd. Mr. Hempa ya ce, idan mun yi nasarar cimma wayannan muradai na samar da sabbin addinai a cikin shi'a, to za mu ƙara tabbatar da mazhabobi guda 4 da muke da su a cikin addini. Za a ƙarfafa su zama kowanne ya zama addini mai zaman kansa. Kowannensu zai zama addini ne mai zaman kansa, ba wani bangare na addini ba. Za a ba wa kowanne a ƙarfi da kuma samar da sabbin fatoyi waɗanda suke tabbatar da kowane bangare a cikin waɗannan mazhabobi suna a matsayin addini ne mai zaman kansa. Mr. Hempa ya ce, bayan mun yi nasarar samar da wannan tsari na rarraba kawuna, kar ku manta a cikin addini akwai sunna akwai shi'a. Yanzu mun ga yadda suka lalata shi'a, suka samar da addinai guda 4 a cikin shi'a. To a sunna ma akwai mazhabobi guda 4, to su ma za su lalata su ta yadda kowanne zai kasance a matsayin addini mai zaman kansa. Mr. Hempa ya ce, bayan mun kammala wannan shiri, za kuma mu je mu samar da sabuwar firka wacce ba shi'a bace ba kuma sunna bace, ma'ana mazhabobin nan guda 4. Sabuwar firka ce ita, za mu samar da ita a garin Najdu. And then instigate bloody wars among all these groups. Mr. Hempa ya ce, wannan sabon addini da za mu kirkira a garin Najdu, to daga nan shine gaba ƙarshe, sai kuma mu shiga yadda za a fara kwaran yadda jinayi, za a fara fada da yaƙi tsakanin wayannan group da muka shishirya. Kun ga 'yan shi'a an kirkira musu sabbin firkoki. A iya 'yan shi'a kadai an haifar da rigima tsakanin 'yan shi'a na gaskiya da kuma 'yan shi'a na ƙarya, kuma za a taimaki 'yan shi'an ƙarya domin a ba su makamai don su kayar da 'yan shi'a na gaskiya a daidai lokacin da sannan an riga an canza jagorancin ƙasar tasu da waɗanda ba musulmi ba. Su ɗin ma za su taimaka wa 'yan shi'an ƙaryan ne domin a kayar da 'yan shi'a na gaskiya ɗin. Ko iya na aka bari to rigima ta rigaya ta ɓalle.
kuma jini dole zai kwaranya a wannan al'umma. Idan suka yi nasara suka gama kawar da asalin 'yan shi'a na gaskiya, to sai mu wayo kuma bangaren sunna. Su ma kun ga yadda aka tsara su, aka mayar da kowanne ya zama addini mai zaman kansa, iya nan ma rigima ce. To ko da ba su rigima ba, to za a samar da sabon addini, wato addinin da za a kire shi a garin Najdu. Wannan addini shi zai zo ya rika rigima da duk ragowa ahlus sunna, kamar ka ce sufaye waɗanda suke rike da addini a wannan lokaci. Bangaren sunna zai samu rikici mai nauyin gaske. Saboda me? Saboda rikici na mazhaba zai tasiri mai matuƙa, kuma zai bayu zuwa ga zubar da jini da kuma rarrabuwa kawunan al'ummar annabi. Wannan zai taimaka wa sabon addini mai shigowa wanda za a ƙirƙire shi a ƙarin Najdu wurin samun yaduwa da kuma samun dama ta haɗin kan al'ummar musulmi na sunna ɗin domin kansu iya rabe. Haka za su nasara yaɗa sabon addinin su da za su ƙirƙire shi a Najdu. Yanzu ina fata jama'a kun gane yadda abin ke tafiya. Za mu ci gaba. Mr. Hempa ya ce, "We shall inhalate the book belonging to the four mazhabs, so that each of these groups will consider themselves to be the only Muslim group and will look on the other groups as heretic that are to be killed." Mr. Hempa ya ce za mu yi ƙoƙari mu rikirkita ko mu shigar da son zuciya a cikin littafai na mazhabobin nan guda hudu, ta yadda duka waɗannan mazhabobi za su kasance kowanne yana kallon kowanne a matsayin kafiri kuma ya halatta a kashe shi. 'Yan uwa, ko kun san wannan abin ya faru? Ta kai muddar da ba a yin aure tsakanin dan wannan mazhaba da wannan mazhaba. Wannan mazhabobin da muke da su guda hudu, akwai lokacin da aka yi a tarihin baya da dan mazhabar malikiya ba zai aure dan shafi'iyya ba, kuma yana kallon ba shafi'i a matsayin kafiri, ba hanbali yana kallon abu maliki a matsayin kafiri, ba maliki yana kallon abu shafi'i a matsayin kafiri. Duka wannan ya taimaka musu gurin yada aqida ta sabon addini wanda dama shine hadafinsu. Wannan addini shine addinin da za a kirkira a garin Najdu. Masu duba tarihi su duba za su tabbatar da abin da na faɗa. Rikicin wannan mazhabobi ya bayi zuwa ga haka. Kai, akwai wurin da ma ya bayi zuwa ga zubar da jinaya. In lokaci yayi za mu iya bayani kan wannan. Number 7. Seed of mischiefs and malice such as fornication, pederasty, alcoholic spirit, and the gambling will be scattered among Muslims. Non-Muslim living in the countries concerned will be used for this purpose. Mr. Hempa ya ce, abu na bakwai cikin daftarin abin da muke shiryawa al'ummar musulmi shine za mu yi da shambara gurbin 'ya'ya a cikin gidajen manyan mutane masu alfarma waɗanda suke rike da shugabancin wannan yanki na duniyar musulmi. Za mu tabbatar da cewa zinace-zinace da ayyukan fasikanci kamar neman ƙananan yara, luwaɗi, shan giya, caca, za mu tabbatar da wannan abubuwa sun watsa a cikin al'ummar musulmi. Mutanen da suke zaune a wannan ƙasa ta musulunci waɗanda ba musulmi ba, to da su ne za mu yi amfani wurin samar da wannan dashi, kuma za mu shigo da su ne mu kire su domin cimma wannan bukata. A tremendous armies of people of this sort is on requisitions for the realization of this goal. Za mu samar da manyan rundunonin yaƙi tare da wannan aƙida da kuma gina su don cimma wannan buri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Number 8. We should spare no effort to train and educate virtuous leaders and choral commanders in Muslims' country, to bring them into power and those to pass the laws prohibiting obedience to the Sharia. We should put them to use to the extent that they should be subservient to do whatever the Ministry of Commonwealth asks them to do. Abu na takwas shine za mu yi iyayenmu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wurin training da kuma ilmantar da shugabanninsu waɗanda muke buƙatar su yi mana aiki, mu kuma horar da kwamandojinsu waɗanda su ma muke buƙatar su yi mana aiki a cikin ƙasashen musulmi. Idan mun ilmantar da su mun kuma horar da su abubuwan da muke buƙata, za mu yi duk mai yiwuwa mu tabbatar sun samu damar ɗarewa madafin ikon mulkin wannan ƙasashe.
Wannan zai ba mu cikakkiyar dama da kansu su rika aiwatar da dokokin da za su zama karan tsaye ga biyayya ga shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da turasa musu da kuma umartar su su yi abubuwan da muke so, su yi abubuwan da za su dace da bukatun ma'aikatarmu ta ƙasashe rainon Ingila, kamar yadda Mr. Hempa yake faɗa. Through them, we should be able to impose our wishes on Muslims and Muslim countries by using laws as an imposement. Ta hanyar su dai wayannan gurɓatattun shugabanni za mu yi amfani da su domin cimma bukatunmu na rusa al'ummar musulmi da kuma ƙasashen musulmi da kuma addinin musulunci ta hanyar ƙirƙirar dokoki da kuma amfani da ƙarfi na soja domin tabbatar da an aiwatar da wannan dokokin. We should establish a social way of life, an atmosphere wherein obeying the Sharia will be looked on as a guilt and worshipping as an act of regression. Mr. Hempa ya ce, za mu samar musu da wata sabuwar al'ada ta rayuwa da kuma zamantakewa ta yadda ba za su samu damar aiwatar da addinin ba, har ma za a wayi gari riko da addinin zai kasance kamar wani ƙauyanci ko wani abu bambarakwai. Har ma wani ya gani riko da addini a matsayin kamar laifi ne. We should stick Muslim into electing their leaders from among non-Muslims. For doing this, we should disguise some of our agents as Islamic authority and bring them into high position so that they may execute our wishes. Za mu tirtasa wa musulmi mu mayar da hankalinsu kan zaɓe su rika zaɓar shugabanninsu, wato demokuraɗiyya kenan. Ta wannan daman ne musulmi da hannunsu za su rika zaɓar wanda ba musulmi ba amma da sunan musulmi, kuma wannan ce babbar damar da za mu yi amfani da ita gurin turo musu jami'anmu, yaranmu waɗanda za su iya aiwatar da duk abubuwan da muke son su aiwatar a cikin wannan ƙasa. Yaranmu za su samu damar riƙe dukkanin makaman iko na kowace ƙasa ta musulmi. Abubuwan da muke buƙata a yi dole shi za a yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan uwa, a cikin haka muke a yanzu. Shugabannin ƙasashen musulmi wannan lissafin ku ɗora shi akan kusan kowannensu. Wannan ce duniyar da muke ciki. Ku buɗe idanuwanku. Number 9. Do your best to prevent the learning of Arabic. Popularize languages other than Arabic, such as Persia, Kurdish, Pashto. Emphasize foreign languages in the Arabic countries and popularize the local dialect in order to enhance literacy and eloquent Arabic, which is the language of Quran and the Sunnah. Mr. Hempa ya ce, an ce mana mu iya ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun hana al'umma koyar yaren larabci, mu koyar da su wasu yaruka amma ba yaren larabci ba, kamar yaren Fasha, Kurdish da kuma Pashto. Duk za a iya koyar da su wannan amma ba yaren larabci ba. Su kuma ƙasashen larabawan a nuna musu wulaƙantar yarensu da kuma mahimmancin koyon wani yare wanda ba yarensu ba, saboda kada a nakalce yaren larabcin. Nakaltar yaren larabcin zai haɗa mutane da addini, domin alƙur'ani da larabci yake, shi ma sunna larabci ce. Ana so a raba musulmi da addini, a raba musulmi kuma da alƙur'ani. Idan kun duba ƙasashen laraba a yau 'yan uwa, balarabe in gaji kana turanci sai ya ji kamar ya rungume ka. An nuna musu yaran su ba yare ne mai muhimmanci ba. A gefe guda kuma idan kun kalli kasashen mu na musulmi, su kuma yaren larabcin an mai da shi mara kima mara daraja. Ka kallo malamin arabiya da kuma malamin ingilishi, wanne ya fi kima ko a cikin al'umma, wanne ne ya fi daraja ko a cikin al'umma? Wannan malamin arabiya ne, wannan malamin ingilishi ne, wanne ne mai kima a cikin al'umma jama'a? Ɗalibi, kowane ɗalibi burinsa ya samu English ba ya samu Arabiya ba ma kowa ne yake da Arabiya ba, amma an hana kowane irin ɗan Arabiya samun kowace irin dama, sai dai ya koyarwa kawai a makaranta. In ba koyarwa ba shi da wani abu da zai iya yi. Amma mai Ingilishi iya da damar yin komai a Najeriya, kuma iya da damar yin komai a duniya, kuma ya zama mutum mai alfarma. Duka wannan shirin Ingila ne 'yan uwa, saboda mi nesa da addininmu, mi nesa da ma'anonin alƙur'aninmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kar ku manta daular Ottoman, Shehu Usman dan Fodiyo, daularsa ana gudanar da ita ne da Larabci. Kenan Larabci shine yare na biyu a cikin yarukanmu. Idan ka cire yarenmu na haihuwa wato Hausa, Larabci ne na biyu. Hatta rubutunmu na ajami ai harfan Larabci ne, amma yau ana amfani da shi. To ku dai barka ya jama'a. Number 10.
Placing your men around statements, we should gradually make them secretaries of this statement. Through them, we should carry out the desire of the ministry. Za mu yi ƙoƙarin sanya mutanenmu, ma'ana jami'an Britain na leƙen asiri da suke ƙarƙashin ma'aikatar ƙasashe rainon Ingila a kusa da shugabannin musulmi. Daga baya za mu iya mai yiwuwanmu mu tabbatar da cewa mun mayar da su ma su ne sakatarorinsu. Wannan zai ba mu cikakkiyar dama don cimma muradai na ma'aikatarmu. Mr. Hemper ya ce tsohuwar hanyar da muke bi domin tura irin waɗannan 'yan leƙen asiri shine ta hanyar cinikin bayi. Muna traina mutane, yara, zaɓaɓɓu a wurinmu da kuma mata kyawawa, sai mu ɗebo su a matsayin bayi sannan mu shigo da su ƙasashen larabawa. Cikin zumuɗi sarakuna suke kwashewa da masu iko da masu kuɗaɗe suke kwashe irin waɗannan yara 'yan leƙen asirinmu, daga nan su aure su zame musu su ne 'ya'yansu, su ne matansu. Wannan shine hanyar da muke bi domin nan gaba da yawa daga cikin iyaye da kuma 'ya'ya za su kasance 'ya'yanmu ne. Mr. Hemper ya ce mun yi nasarar tura irin waɗannan mata da yawa kuma sun haifi 'ya'ya birjik a cikin 'ya'yan sarakuna da kuma malamai da jagorin addinin musulunci. Number 11. Missionary areas must be widened so as to penetrate all social classes and vocation, especially into such professions such as medicine, engineering, and bookkeeping. We must open as centers of propaganda and the publication under such names as church, schools, hospitals, library, Christianity institution in Islamic countries, and spread them so far and near. Dole za mu yada jami'anmu na mission, ma'ana masu angizan yada addinin Nasara, wato addinin Christianity, kuma za mu saki irin waɗannan mutane su shiga kowane lungu da saƙo na al'ummar musulmi. Za kuma su shigo da sunan mutane na musamman, ma'ana da sunan ƙwararru, musamman a ɓangaren lafiya, da sunan likitoci ko masu haɗa magani. Za a turo wasu da sunan injiniyoyi, wasu kuma da sunan akawuntoci, wato akawu masu ajiyar bayanai da kuma lissafe-lissafe na kuɗaɗe da kaya. Duka waɗannan 'yan leƙen asirin Birtaniya ne, amma sun shigo da sunan ƙwararru. Wallahi har yanzu abin da suke mana kenan. Suna shigowa da sunan injiniya ko likita, amma 'yan leƙen asiri ne. Suna kwasar bayananku ne su tura. We must open centers of propaganda and publication under such names as church, schools, hospitals, library, and the charity institution in all Islamic countries and spread them. Sannan wajibi ne mu buɗe tashoshin yada propaganda ko kuma a ce cibiyoyin yada propaganda, amma da sunaye kamar haka. Za a buɗe su da sunan cocina, makarantu na koyon ilimi kamar jami'o'i da kwalejoji, asibitoci, ɗakunan karatu da kuma cibiyoyin kula da tarbiyyar matasa. Za mu kafa waɗannan a ƙasashen musulmi kuma mu yaɗa su ciki da wajenta. Ko a yanzu idan siyasa ce ake son a yaɗa propaganda, suna amfani da cocina da kuma masallatai da gurɓatattun malamai da kuma gurɓatattun fastoci. In tarbiyya ake son lalatawa, za a yi amfani da makarantu da kuma tashoshi ko kuma cibiyoyin kula da tarbiyya ta matasa. Idan ilimi ake son gurɓatawa, za a tura littattafai ne a cikin labirari domin jama'a su samu damar karantawa kyauta, a tura masa ƙira da ake son tura musu. Idan harkar lafiya ake son a yi attacking, za a yi amfani da asibitoci da manya-manyan ƙwararrun likitoci don su juya wasu bayanai don yaɗa wata propaganda. Allah ya tsine wa Ingila. Mr. Hemper ya ce, we must distribute millions of Christian books free of charge. We must publish the Christian history and the intergovernmental law alongside the Islamic history. Za mu wallafa miliyoyin littattafai na addinin Kiristanci mu kuma raba su kyauta ga al'ummar musulmi. Kamar dai yadda muke kallo ana shiga ƙauyuka, ana shiga domin a musuluntar da waɗanda suke maguzawa, amma a yanzu ana kiristantar da su ne, suna addinin musulunci, ku samu ana ta mayar da su irin wannan. Har yanzu wannan tsarin yana aiki. Za kuma mu wallafa littattafai na tarihi na addinin Kiristanci. We must institute an army of Christians who will, under such names as professors, scientists, researchers, distort and defile behavior, distort and defile the Islamic history,
learn all the facts about the Muslim way of behavior and the religious principles, and then destroy all their books and eradicate Islamic teachings. Za mu ƙirƙiro da sabuwar runduna. Wannan runduna za ta kasance kwamandodinta su ne farfesoshi, masana ilimin kimiyya, masu bincike na musamman. Za mu turo su cikin al'ummar musulmi, za su nazarci musulmi da kuma yadda musulmi su gudanar da rayuwarsu, za kuma su ƙara nazartar dokokin addini, sannan su yi amfani da iliminsu gurin rusa wannan littattafai da kuma kawar da al'adu na mutunci na wannan addini a jikin musulmi. Number 12. We must confuse the mind of the Muslim youth and boys and girls alike and rouse doubt and hesitation in their mind as to Islam. Za mu yi ƙoƙari mu samar da kokonto da ruɗu a zukatan matasa, samari, yara da mata na al'ummar musulmi, mu zare musu ruhaniyar addini ya kasance ba su damu da addinin ba ko kaɗan. We must completely strip them of their moral values by means of schools, books, magazines, support, clubs, publication, movies, television, and our agents are trained for this job. Za mu tabbatar da cewa mun rusa duk wata al'ada ta daraja ta mutunci da suka gada daga addinin musulunci. Za mu maye gurbinsu ta hanyar ƙirƙirar wasu makarantu da littattafai, karanta mujallu, wasanni na ƙwallo, buɗe musu clubs, karance-karance, kallon fina-finai, kallon talabijin. Mr. Hempa ya ce, jami'anmu tunin mun horar da su don wannan aiki. We must often clandestine society to educate and train Jewish, Christians, and other non-Muslim youth, and use them as decoys of trap to Muslim youth. Bayan mun rushe al'adunsu, mun kawar da tunaninsu, mun maye musu gurbin wasu al'amura da suka gada daga ɗabi'un addininsu. Mr. Hempa kuma ya ce, sai kuma mu samar da wata sabuwar wayewa da kuma wani sabon ilimi da sabbin al'adu na Yahudawa, wanda za mu yi train ɗin Yahudawa da Kiristoci da waɗanda ba Musulun ba, mu ɗora su kan waɗannan al'adu, mu kuma tabbatar da al'adun sun zama ingantattu, ababen sha'awa a duniya. Mun shirya haka ne don ya zama tarko ga al'ummar musulmi, musamman matasa. Dole su za su faɗo cikin wannan tarko, kuma dama su ne asalin target ɗinmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi yasa al'ummar musulmi za a ce wai a ƙasar musulmi irin Masar, irin Siriya, za a ga dattijo ɗan shekara 60, shekara 50, shekara 40, shekara 30, shekara 20 ya kasa karanta alantara kaifa, ya kasa karanta li'ilafi. Wannan ya tabbatar da cewa rahoton Mr. Hempa tuni ya riga yayi nisa. 13. Civil war and insurrection must be provoked. Muslims must always be struggles with one another as well as against non-Muslims, so that their energies will be wasted and improvement of unity will be impossible for them. Their mental dynamism and the financial source must be intellect. Young and active ones must be done away with. Their orders must be rendered into terror and anarchy. Dole za mu samar da yakin bahasa a cikin al'ummar musulmi. Musulmi, mu tabbatar da musulmi ke kashe musulmi. Sannan mu tabbatar da mun tabbatar da yaki a cikin kasar musulmi ya zama babu aminci. Musulmi ya su kasance kowane lokaci suna fafatukar yaƙar waɗanda ba musulmi ba, kuma wannan zai taimaka mana gurin rage ƙarfinsu. Sannan tunanin samun haɗin kai a tsakaninsu wannan har abada ba zai yiwu ba. Tattalin arzikinsu zai lalace saboda kashe-kashe da kuma rashin zaman lafiya. Tunanin madasansu zai kasance kawai a faɗa ne da yaƙe-yaƙe da kuma zubar da jinayi. Sannan zai kasance umarni da za a riƙa bawa matasa za mu tabbatar da cewa na su yi ta'addanci ne kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Al'ummar musulmi ga halin da muke ciki. 14. Their economy must be raised in all areas. Their source of income and the agricultural area must be spoiled. Their irrigation channel and the line must be devastated and the river dry up. The people must be made to hate the performance of salat and walking, and the slope must be widespread as possible. Playground must be open for lazy people. Narcotics and alcoholic spirit must be made common. Mr. Hempa ya ce, daftari na ƙarshe na 14 shine za mu rusa tattalin arzikinsu. Kowane ɓangare na tattalin arzikinsu zai kasance abin hararmu.
hanyoyin kudaden shigowarsu da ya shafi ayyukan gona za mu durkusar da su, noman raninsu hanyoyin da suke samun ruwa domin noman rani za mu juyar da su, tekunansu da kuma manyan ruwan da suke amfani da shi zai bushe. Mutane za su fada cikin yunwa har za ta kai muddar da ba za su iya samun damar yin ibada ba, kuma za su fara tsanar kansu da kuma tsanayin ibadar ma. Za mu yi ƙoƙari mu cire ƙwazo a cikin zukatansu, mu mayar da su marasa kuzari, sannan kuma mu yaɗa aƙidar shan giya tsakaninsu. Giya za ta zama common a cikin al'ummarsu. I thank the Secretary for giving me this copy of this magnificent document. After a month's stay in London, I received a message from the ministry ordering me to go to Iraq to see Muhammad of Najd again. As I was leaving for this mission, the secretary said to me, never be negligent about Muhammad of Najd, as it is understood from the report sent by our spies up until now. Muhammad of Najd is a typically full, very convenient for the realization of our purpose. Mr. Hempa ya ce, na gode wa sakataren ma'aikatarmu yadda ya bani kwafi na wa'annan takardu masu matukar muhimmanci. Wannan kundi na biyu da ya danka min. Mr. Hempa ya ce, na zauna a London tsawon wata ɗaya ina hutawa, sai na karbi umarni, ma'ana na samu sako wanda yake umarta ta da cewa lallai ana buƙatar in koma ƙasar Iraki don in je in gamu da Muhammad of Najd, wato Muhammad dan Abdul Wahab a karo na biyu. Mr. Hempa ya ce, a daidai lokacin da zan bar ma'aikatanmu, sakataren ma'aikatarmu ya rike hannuna ya ce min, Mr. Hempa, kada ka yi wasa da Muhammad of Najd. Kada ka yi wasa da Muhammad dan Abdul Wahab. Mr. Hempa ya ce, kamar yadda na fahimta na kuma gano cewa tun daga rahoton da mutanen da suke leƙen asiri a Iraki suke gabatarwa a ma'aikatarmu, na gano cewa lallai Muhammad dan Abdul Wahab yana nan a matsayin da muke son sa, na bai gane asalin abin da muke so da shi ba a halin da ake ciki a yanzu kenan. Yan uwa, bari dan mai da ku baya kaɗan. Kar ku manta, an yi fa nasarar kirkirar sabbin addinai da kuma furkoki guda 4 a cikin addinin Shi'a. An kuma samar da wayannan addinai ne domin su kalubalanci asalin mazhabin Shi'a, su kuma ɓadda shi ya bata a duniya, su kuma yaɗa ƙarerraki ya zama da abin da suke da'awa da shi a rika hukunta 'yan Shi'a da shi. Abu na biyu kuma shine bangaren sunna su ma an yi nasara. A yanzu halin da ake ciki an mayar da wannan tsari. Kowace mazhaba tana kallon kanta a matsayin addini mai zaman kansa. Har ma kamar yadda na faɗa muku, an samu nasarar haɗa faɗa tsakanin wayannan malamai na mazhabobi da kuma mabiyansu, inda kowannensu yake kallon kowa a matsayin kafiri. Har ma ta fara kaiwa ga wasu suna ƙin auratayya tsakaninsu, har ma an fara samun guraren da aka fara zubar da jinayi tsakani. Kun ga bukata ta an rusa bangaren abin da ya shafi, ko an rikita bangaren abin da ya shafi Shi'a, an kuma rikita bangaren abin da ya shafi Sunna. Yanzu kuma kamar yadda suka tsara, za su haifar da sabuwar firka a garin Najdu. Yanzu ita ce za a fara naƙudarta. A nan za mu dakata, yan uwa. A karatunmu na gaba, gaskiya mai ɗaci, kashi na 14, to a nan za a saurari yadda aka yi naƙudar wannan sabuwar ƙirƙirarriyar aƙidar Wahabiyya. Me ya farallanta? Me ya sunnoninta? Me ya mustahabbanta? Ya aka kafa ta? Akan me aka kafa ta? Me dalilin kafa ta? Duka za mu ji, domin yanzu ne za a yi naƙudarta, kuma a gabanmu za a haife ta yanzu. Yanzu dai Mr. Hempa ya kama hanyarsa ta dawowa ƙasar Iraki domin gamuwa da Muhammad of Najd, wato Muhammad dan Abdul Wahhab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nurul Haq News, Dr. Abba Al-Bashir.